Hi and అందరికీ నమస్కారం. Welcome back to Tridy Technologies. మా ఛానల్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్, షేర్ చేయండి and also don't forget to comment about your queries and feedbacks. టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అయ్యండి. అక్కడ ఏ క్వెరీస్ ఉన్నా పోస్ట్ చేయండి. విల్ ట్రై టు రిప్లై బ్యాక్. సో మనం వచ్చేసి వర్కింగ్ సెషన్ చేద్దాము ఎలాస్టిక్ సర్చ్లో. ఓకే, జనరల్గా అయితే లైక్ ఎలాస్టిక్ సర్చ్ ఓకే ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము ఏంది అనేది చాలామందికి ఐడియా ఉంటుంది. బట్ విల్ జస్ట్ గో ఇన్ టు దట్. ఓకే, ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎలాస్టిక్కి ఎలాస్టిక్ సర్చ్కి సంబంధం లేదు. ఓకే, లైక్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎలాస్టిక్ సర్చ్ వేరు మళ్ళీ. ఓకే, సో మనకి ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు చాలా మటుకు ఎలాస్టిక్ అని వాడుతూ ఉంటాం ఏడబ్ల్యూఎస్లో. సో ఎలాస్టిక్ రిసోర్సెస్ అనేసి మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, సో వాటికి దీనికి సంబంధం ఉండదు. ఓకే, సో this Elasticsearch is totally different from what AWS services have. Okay, so ఇది elastic.co. okay, so elastic.co lo. okay, so if you go into this website you will know what exactly this Elasticsearch is all about. okay, so ఇక్కడ నేను Elasticsearch అనేసి ప్లాట్ఫామ్స్లో Elasticsearchలోకి వెళ్తే fast growing Fortune 1000 companies implement powerful modern search and discovery experiences. సో మేజర్ అయితే దేనికోసం అంటే టు డిస్కవర్ ఆర్ టు అబ్జర్వ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ద మోస్ట్ సోఫిస్టికేటెడ్ ఓపెన్ సెర్చ్ ప్లాట్ఫామ్ అవైలబుల్. యూజ్ ఎలాస్టిక్ ఫర్ సెర్చ్ ఫర్ డేటాబేస్ సెర్చ్, ఎంటర్ప్రైజ్ సిస్టమ్ ఆఫ్లోడింగ్, ఈ-కామర్స్, కస్టమర్ సపోర్ట్, వర్క్ ప్లేస్ కంటెంట్, వెబ్సైట్స్ ఆర్ ఎనీ అప్లికేషన్ టు హెల్ప్ ఎవ్రీవన్ ఫైండ్ వాట్ దే నీడ్ ఫాస్టర్. ఓకే, సో మేజర్గా ఏంటంటే లైక్ హ్యూజ్ డేటా ఏదైతే వస్తుందో ఇట్ విల్ హ్యాండిల్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ యూ కెన్ గో అండ్ సర్చ్ ఫర్ ఆల్ ది యూస్ కేసెస్. ఓకే, సో ఇదంతా కూడా ఓపెన్ సోర్స్. ఓకే, సో ఓపెన్ అంటే లైక్ దే హ్యావ్ కమ్యూనిటీ ఎడిషన్ అండ్ ఆల్సో దే హ్యావ్ లైసెన్స్డ్ ఎడిషన్స్. ఓకే, సో చాలా మటుకు అయితే ఇట్స్ ఓపెన్ సోర్స్ అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ గో ఫర్ ద ప్రైజింగ్ అండ్ యూ కెన్ చెక్ వాట్ ఆల్ ద ప్రైజింగ్ దే ఆర్ గివింగ్. ఓకే, సో స్టాండర్డ్ $95 per month. సో $95 per month ఆర్ యూ కెన్ ట్రై ఫ్రీగా కూడా ట్రై చేయొచ్చు స్టాండర్డ్. కాకపోతే ఏంటంటే లైక్ వాట్ ఆల్ ద థింగ్స్ యూ హ్యావ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇక్కడ అవైలబుల్లో ఉంటాయి. ఓకే, సో మీరు ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్లో కూడా వెళ్ళొచ్చు. ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్లో లైక్ యూ హ్యావ్ సర్చబుల్ స్నాప్ షాట్స్, ఎలాస్టిక్ మ్యాప్స్, సర్వర్స్, ఇవన్నీ అనమాట. అంటే లైక్ వాట్ ఎవర్ ఇట్స్ దేర్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఉన్న అన్నీ అండ్ ఆల్సో లైక్ గ్రీన్, పింక్, బ్లూలో ఉన్నాయి అన్నీ కూడా ఇందులోకి వస్తాయి. ఓకే, సో లైట్ బ్లూలో ఉన్నాయి అన్నీ కూడా ఈ బ్లూలోకి వస్తాయి. ఓకే, సో ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్లోకి వెళ్తే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వెన్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్స్, సో ఇట్ విల్ బీ ఆన్ ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్. సో ఎలాస్టిక్ ప్రైజింగ్ వచ్చేసి లైక్ ఇట్లా ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ స్టార్ట్ యువర్ ఫ్రీ ట్రయల్. ఓకే, సో క్లౌడ్లో కూడా మనకి ఎలాస్టిక్ సర్చ్ ఉంది. ఓకే, సో యూ కెన్ లాగిన్ టు యువర్ గూగుల్ అండ్ యూ కెన్ గో ఇన్ టు ది ఎలాస్టిక్ అండ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ వర్క్ ఆన్. ఓకే, సో మీకు ఎక్కడ కూడా క్రెడిట్ కార్డ్ రిక్వైర్మెంట్ ఇదంతా ఏమీ ఉండదు ఈ ఎలాస్టిక్లో, క్లౌడ్ ఎలాస్టిక్లో. సో నేను డిప్లాయ్ చేయొద్దు అనుకుంటున్నా అంటే లైక్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ ఎనీథింగ్ ఆన్ మై లోకల్ మిషన్ అంటే యూ గైస్ కెన్ డూ దిస్ ఆర్ ఎల్స్ యూ గైస్ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఎ VMware. ఒక VMware ఇన్స్టాల్ చేసుకొని దాంట్లో లైక్ యూ కెన్ గో విత్ ఎనీ మెషిన్. ఓకే, సో నా దగ్గర ఇప్పుడు Ubuntu 64-bit ఉంది. ఓకే, సో ఐ కెన్ గో అండ్ డిప్లాయ్ VMware ఇన్ ది Ubuntu 64-bit. లేదు నేను క్యూబర్నెటీస్లో డిప్లాయ్ చేయాలనుకుంటున్నాను నా ఎలాస్టిక్ సర్చ్ అంటే యూ కెన్ ఆల్సో డూ దట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఎలాస్టిక్ సర్చ్ ఆన్ క్యూబర్నెటీస్ అన్నా అనుకోండి. ఓకే, సో ఎలాస్టిక్ సర్చ్ ఆన్ క్యూబర్నెటీస్ ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది DIY వర్సెస్ ఎలాస్టిక్ సర్చ్ ఆపరేటర్ అనేసి. సో ఇది ఏంటంటే లైక్ యూ కెన్ గో అండ్ ఇన్స్టాల్ సింగిల్ నోడ్ అంటే లైక్ ఆల్ ఇన్ వన్ కూడా మనం ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి లైక్ ఇఫ్ యూ గో హియర్ యూ విల్ సీ ఆల్ దట్ స్టఫ్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ కెన్ యూజ్ అనేసి. సో ఇక్కడ క్విక్ స్టార్ట్ గైడ్ ఉంది, హౌ టు డిప్లాయ్ ఇన్ ఎలాస్టిక్ సర్చ్ క్లస్టర్ అనేసి. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గో విత్ ది స్టేట్ఫుల్ సెట్స్. ఓకే, సో స్టేట్ఫుల్ సెట్ కైనా మనం వెళ్ళొచ్చు ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గో అండ్ అప్లై దిస్ ఆల్ ఇన్ వన్. ఓకే, సో ఆల్ ఇన్ వన్ చూడ హౌ టు డిప్లాయ్ ECK ఇన్ యువర్ Kubernetes క్లస్టర్ అని ఉంది. సో యూ కెన్ గో అండ్ డిప్లాయ్ దట్ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ క్విక్ స్టార్ట్ గైడ్. సో క్విక్ స్టార్ట్ గైడ్లో కూడా మనకి మేజర్గా లైక్ హౌ యూ కెన్ డిప్లాయ్ యువర్ ఎలాస్టిక్ సర్చ్ క్లస్టర్ అనేసి మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ రన్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏదైతే కనిపిస్తున్నాయో ఇవన్నీ మీరు రన్ చేసిరంటే యూ కెన్ ఈజీలీ ఇన్స్టాల్ యువర్ ఎలాస్టిక్ సర్చ్ క్లస్టర్. ఆ తర్వాత యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ యువర్ కిబానా. ఓకే, సో ఆ తర్వాత మనం కిబానా కూడా డిప్లాయ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే లైక్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు యాక్సెస్ దిస్. ఓకే, సో 9200 పైన మీ సర్వర్ రన్ అవుతూ ఉండాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇన్ ది క్విక్ స్టార్ట్. ఓకే, సో డిప్లాయ్ ECK ఇన్ యువర్ Kubernetes క్లస్టర్ ఉంది కదా, ఫస్ట్ మనం CRDs డిప్లాయ్ చేసుకోవాలి YAMLs. ఆ తర్వాత యూ కెన్
గివ్ ది ఆపరేటర్. ఓకే, సో మీకు RBAC రూల్స్తో ఆపరేటర్స్ అయినా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత యూ కెన్ గో ఫర్ ది నెక్స్ట్ స్టెప్స్. ఓకే, సో మానిటర్ ద ఆపరేటర్ లాక్స్ అని కూడా ఉంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మానిటర్ ఆల్ దట్ స్టఫ్ అంటే లైక్ ఇఫ్ యూ నో క్యూబర్నెటీస్, ఓకే, సో వెరీ వెల్ నాకు క్యూబర్నెటీస్ బాగా వచ్చు, ఐ కెన్ ఐ కెన్ గో అండ్ డిప్లాయ్ ఇట్ ఆన్ ద క్యూబర్నెటీస్ అన్నప్పుడు యూ గైస్ కెన్ డూ దిస్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే లైక్ ఇట్స్ జస్ట్ అ బేసిక్ స్టఫ్ ఆఫ్ హౌ యూ ఇన్స్టాల్ యువర్ Elasticsearch on the Kubernetes, and also how you install Elasticsearch. అంటే ఇప్పుడు నాకు Elasticsearch డౌన్లోడ్ అని అనుకోండి, ఐ కెన్ ఆల్సో ఇన్స్టాల్ దట్ ఆన్ మై VMs. ఓకే, సో నేను ఏదైతే VMs అనుకుంటున్నానో ఆ VMs పైన కూడా మనం ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీకు డౌన్లోడ్ Elasticsearch, డౌన్లోడ్ అయిన Ansible Elasticsearch ఉంది. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ది వర్జన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ విత్. ఓకే, సో యూ కెన్ గో విత్ RPM, యూ కెన్ గో విత్ DBN. ఓకే, సో DBN అంటే మీకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మన Ubuntu ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. RPM అంటే మన CentOS కానివ్వండి, రెడ్ హ్యాట్ కానివ్వండి, ఓకే, సో రాకీ లైనెక్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా RPMస్తో రన్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద జిప్ ఫైల్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి లైక్ లైనెక్స్ 86-bit, ఇది అన్ని లైనెక్స్ వర్జన్స్లో వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ది లైనెక్స్ వర్జన్స్ వీ హ్యావ్ ఇట్ విల్ వర్క్. సో ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద DBN వర్జన్ x86-64 ఉంది కదా, సో ఇది మీరు Ubuntu అయితే యూ కెన్ గో అండ్ ఇన్స్టాల్ దాట్. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో టు మై VM బాక్స్, ఓకే, సో ఇది నా VM. సో ఇందులో నాది Ubuntu రన్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ సీ హియర్, సో వాట్ ఐ కెన్ డూ ఈస్, ఓకే, స్టిల్ లోడింగ్ అవుతున్నట్టుంది, ఇట్స్ నాట్ కనెక్టింగ్. ఓకే, సో VMs అయితే లైక్ యూ కెన్ లాంచ్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. లైక్ మీరు AWS ఉంటే యూ కెన్ లాంచ్ ఫ్రమ్ AWS, GCP ఉంటే GCP, ఆర్ యూ కెన్ లాంచ్ విత్ ఇన్ ఏదైనా సర్వర్. లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ సర్వర్స్ ఇన్ ఎనీ VM, యూ కెన్ లాంచ్ దట్ VM అండ్ యూ కెన్ డూ యువర్ ప్రాక్టీస్. అంటే లైక్ Elasticsearch ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి యూ కెన్ డూ. ఓకే, సో లేదు మీకు పర్టికులర్గా లైక్ హౌ మెనీ నోట్స్ ఇట్ విల్ హ్యావ్, ఆల్ దట్ స్టఫ్ మీరు ఈ డాక్యుమెంటేషన్లో వచ్చేస్తుంది మీకు. ఓకే, సో ఎలాస్టిక్ డాక్యుమెంటేషన్లో ఇఫ్ యూ గో హియర్ అండ్ ఇఫ్ యూ సే search, okay, elastic nodes. Okay, so elastic nodes ఏమేమి ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ వాట్ ఆల్ ద nodes, you can go for Elasticsearch nodes. Okay, so you can get all those documents under this. Okay, so మనకి చాలా డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి Elasticsearchలో బికాజ్ ఇట్స్ ఓపెన్ సోర్స్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, సో Elasticsearch -node అని ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో ఇన్ టు ది Elasticsearch -node, సో ఇక్కడ చూడండి లైక్ యూ విల్ సీ ఆల్ ది నోడ్స్. ఓకే, సో మాస్టర్ ఎలిజిబుల్ నోడ్, ఆ తర్వాత ఎలాస్టిక్ నోడ్, యూ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నోడ్స్. ఓకే, సో మాస్టర్ నోడ్, ఆ తర్వాత మీకు కోఆర్డినేటర్ నోడ్స్ ఉంటాయి. యూ కెన్ హ్యావ్ యువర్ వార్మ్ నోడ్, హాట్ నోడ్, కోల్డ్ నోడ్, ఫ్రోజన్ నోడ్స్. ఓకే, సో ఇట్లా మీకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నోడ్స్ కూడా మనము ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. ఎవ్రీ నోడ్ హ్యాస్ ఇట్స్ పర్పస్. ఓకే, సో ప్రతి నోడ్కి ఒక పర్పస్ ఉంటుంది, వై వీఆర్ క్రియేటింగ్ దాట్ నోడ్స్ అనేది. సో it totally depends on how you are designing your Elasticsearch architecture. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి లైక్ ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్, సో చాలా ఓల్డ్ పోస్ట్ బట్ యా క్లస్టర్ ఆఫ్ నోడ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి లైక్ యూ విల్ హ్యావ్ మాస్టర్ ఓన్లీ నోడ్స్, డేటా నోడ్స్, ఓకే, క్లయింట్ నోడ్స్. ఓకే, సో యూ కెన్ క్రియేట్ లైక్ మనకు మాస్టర్ నోడ్స్ అండ్ డేటా నోడ్స్ అనేది కామన్. ఓకే, సో మాస్టర్ నోడ్ ఇస్ ద వన్ విచ్ మేనేజెస్ ఆల్ యువర్ డేటా నోడ్స్ అన్నిటి కూడా మనకి మాస్టర్ నోడే మేనేజ్ చేస్తుంటుంది. అంత డేటా ఏదైతే ఫ్లో అవుతుందో అదంతా కూడా డేటా నోడ్స్లోకి వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ఎలాస్టిక్ వర్క్స్. బట్ యా, it would have been good like if we have an architectural diagram. Okay, so search చేద్దాం. ఓకే, సో architectural diagram for Elasticsearch. Okay, so we can see Elasticsearch architectural 7 key components, best practices. Okay, so Java point lo kuda we have architectural diagram. Okay, so this is something during this 45 webinar. Okay, I'm not going to register this now. Okay, so node A, node B, node C clusters. Okay, so it's chala random ichindi manodu. Okay, so this is also not much helpful. Okay, yeah, ఇక్కడ చూడండి. సో Elasticsearch nodes. In general, the term node refers to a server that works as part of the cluster. In Elasticsearch, a node is an instance. అంటే ఒక నోడ్ని ఒక ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఒక నోడ్ని ఒక మెషిన్ లాగా చూస్తాం అనమాట. ఓకే, సో ఇట్స్ నాట్ అ మెషిన్ అంట. ఓకే, సో ఏ నోడ్ ఈజ్ అన్ ఇన్స్టెన్స్ అంటే లైక్
you can refer it as a server. Okay, so this means you can run multiple nodes on a single machine. An Elasticsearch instance consists of one or more clusters based nodes. By default, when an Elasticsearch instance starts, a node also starts running. సో జనరల్గా అయితే మనకి మాస్టర్ నోడ్స్ డేటా నోడ్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది 9200 9300 పైన మనకి కమ్యూనికేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఎలాస్టిక్ సర్చ్ షాడ్స్ రెప్లికాస్ ఓకే అవన్నీ ఏందో అనేది మనము వచ్చే సెషన్స్లో చూస్తూ ఉందాము. బట్ these are all the major components, but this is on May 10 2021. Okay, so recently there is a lot of changes in 8. Okay, so Elasticsearch 8 loki velnam anukondi, there are lot of changes which they have built in. Okay, so let us go here. Okay, so architects Kibana core security, so ekko Kibana paina architecture ichindu. Okay, this is fine. Major ga aithe like when we search, right, it should come up. Okay, so this is okay, this is something YouTube. Okay, we'll see this sysadmin. Okay, so yeah, Elasticsearch and generic గా ఇచ్చేసిండు. ఓకే, సో జనరల్గా అయితే లైక్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఎలాస్టిక్సెర్చ్, ఆ తర్వాత ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ బీట్స్. ఓకే, సో లైక్ మెట్రిక్స్ కోసం మెట్రిక్ బీట్, లాగ్స్ కోసం ఫైల్ బీట్. ఓకే, సో ప్యాకెట్ బీట్ ఫర్ వైర్ డేటా అండ్ విన్లాగ్ బీట్ ఫర్ విండోస్ ఈవెంట్స్. సో హౌ ఇట్ గోయిన్ షిప్ టు ది Elasticsearch అంటే త్రూ లాగ్స్టాష్. ఓకే, సో త్రూ లాగ్స్టాష్ అని చేయొచ్చు. మీరు ఇక్కడ చూడండి డైరెక్ట్ Elasticsearch కైనా పంపించచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ సమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ యూ విల్ యూస్ లాగ్స్టాష్. సో లాగ్స్టాష్ యూజ్ చేసి వీఆర్ transforming the data and we are putting that in the Elasticsearch. After that we are visualizing that in the Kibana. Okay, so this is the generic thing like what people are doing in the market right now. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఎండ్ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి APM సర్వర్ వచ్చింది. ఓకే, సో there are a lot of changes being done by the Elastic. Okay, so Elastic ఈ మధ్య they are doing lot of modifications and lot of changes చేస్తున్నారు వాళ్ళ environments లో. ఓకే, సో okay, so let me go here. Okay, I'm not sure why my right click is not working here. Okay, I don't have okay, let me restart this. Okay, నా VMని రీస్టార్ట్ చేస్తున్నా నేను. ఓకే, సో జస్ట్ కమ్ బ్యాక్ ఆన్ దిస్. ఓకే, సో జస్ట్ ఇది అయితే జనరిక్గా ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్లో. ఓకే, సో వీ కెన్ షిప్ ద డేటా ఓకే టు ఎలాస్టిక్ using these agents. Okay, so we'll try to do this setup. Okay, so ee setup ne try chesamu mana dantlo kuda, like when we are doing Elasticsearch. Okay, so most of the time I'll try to do the working sessions. Okay, so I don't want to నేను ఏది ట్రబుల్ షూట్ చేస్తున్నాను ఏంది అనేది నాకు కూడా చాలా న్యూ థింగ్. ఓకే, సో వెన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ Elasticsearch, మీరు Kubernetes లేకపోతే Terraform ఇట్లాంటి అడిగినప్పుడు ఏంటంటే వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో అండ్ గెట్ ది థింగ్స్. ఓకే, సో అవుట్ ఆఫ్ మైండ్. కానీ ఇదేంటంటే లైక్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద న్యూ థింగ్స్ లైక్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. ఓకే, సో ఇట్స్ బెటర్ లైక్ నేనేమనుకుంటున్నా అంటే లైక్ వెన్ లైక్ ఈక్వలెంట్లీ నేను కూడా వర్కింగ్ సెషన్స్ చేస్తే యూ గైస్ విల్ నో హౌ వీఆర్ డూయింగ్ అనేసి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు టాక్ మచ్. ఓకే, సో అంటే లైక్ ఎక్కువ సోది లేకుండా ఇన్ఫర్మేషన్ సర్చ్లోనో ట్రబుల్ షూట్లోనే ఎక్కువ స్పెండ్ చేద్దామని ట్రై చేస్తా. ఓకే, సో విల్ సీ హౌ దట్ గోస్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఆల్ టుగెదర్ న్యూ థింగ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. ఓకే, సో నేను ఎలాస్టిక్ కూడా Kubernetes కూడా చేసినాం మనం. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గైస్ హ్యావ్ సీన్. ఓకే, నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, లెట్ మీ గో బ్యాక్ అగైన్. సో ఇక్కడ మన DB ఉంది. ఐ జస్ట్ సే కాపీ లింక్ అడ్రస్ and I'll go here and mkdir elastic అనేసి ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. బెస్ట్ థింగ్ అది. ఓకే, సో wget I will paste that link. Okay, hope I'll get it. Okay, it will take some time anyway. Okay, so మనకి 3 minutes చూపిస్తుంది ఇది. This is fine. I'll pause it here.
ఓకే ఎనీవే లైక్ మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే లైక్ వీ కెన్ ఆల్సో గో టు ది గెటింగ్ స్టార్టెడ్ గైడ్. ఓకే, గెటింగ్ స్టార్టెడ్ విత్ ఎలాస్టిక్ సర్చ్ ఆర్ గెటింగ్ స్టార్టెడ్ గైడ్ ఉంది ఇక్కడ. సో మిగతా అన్నీ కూడా నేను క్లోజ్ చేస్తాను ప్రస్తుతానికి. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి వెరీ కన్ఫ్యూజింగ్ అదర్వైజ్. ఇంకోటి గెటింగ్ స్టార్టెడ్ ఆన్ డిమాండ్ వెబినార్ ఇది. ఓకే, సో వెబినార్ వద్దులేండి, మళ్ళీ వీ నీడ్ టు రిజిస్టర్ అండ్ వాచ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్. ఓకే, సో క్రియేట్ అన్ ఎలాస్టిక్ క్లౌడ్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటే దిస్ ఈస్ ది ఈజియెస్ట్ వే యాక్చువల్గా. లైక్ if you want to do practice or something, okay, so this is the easiest way. But if you want to know how to install and all that stuff, okay, మనం చేయొచ్చు. కాకపోతే ఇది ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి లైక్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఈజీ. లైక్ యూ కెన్ గో ఇన్ టు దాట్. ఓకే, సో ఐల్ గో టు ఎలాస్టిక్ క్లౌడ్ ట్రైల్ అండ్ ఐల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ అండ్ ఐల్ క్రియేట్ ఎ గూగుల్ అకౌంట్ ఫర్ దాట్. ఓకే, సో నేను గూగుల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి ఐ హ్యావ్ ఎంటర్డ్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇట్స్ జస్ట్ లోడింగ్ అప్. ఓకే, సో okay, so try to technologies anishna when it comes to new elastic, I am new. Okay, so I'm new and them which of the following are the primary interesting. Okay, so observability, search, security, something else. Observability is my primary agenda right now. I would like to evaluate elastic for my project or use case. Okay, so get pricing, this is fine. Okay, so now create your first deployment antundi. So I will say try tree observability. Okay, maybe try tree observability andam. Okay, create deployment antunna nenu. Okay, so it is taking from GCP central. Okay, so this is fine. And ఓకే, మీ క్రెడెన్షియల్స్ వస్తాయి, క్రెడెన్షియల్స్ సేవ్ చేసుకోండి. ఓకే, సో ఐఎమ్ నాట్ షోయింగ్ మై క్రెడెన్షియల్స్ ఎనీవే. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ కంటిన్యూ అని వస్తుంది. కంటిన్యూ అని వచ్చినాక వీ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ లైక్ 5 minutes అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ కమ్ అండ్ విల్ గో ఫార్వర్డ్ ఆన్ దాట్ ఫ్రంట్. ఓకే, సో హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఓకే, సో ఇది మనం ఎనేబుల్ చేసేసినాం. యాడ్ డేటా టు ఎలాస్టిక్ సర్చ్ ఉంది. యూజ్ ఎలాస్టిక్ ఏజెంట్ టు కలెక్ట్ డేటా ఫ్రమ్ హోస్ట్ ఫర్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్, చెక్ మానిటరింగ్ అప్లికేషన్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ అని ఉంది. ఓపెన్ ది కిబానా మెయిన్ మెన్యూ, select dev tools, then console. Okay, so that all stuff we can do. And also ఇక్కడ like enter the URL for the console editor. Okay, so console editor కోసం మనము we can go with this. Okay, we'll go ahead. Okay, so we'll see how that goes. Okay, so 5 minutes తర్వాత మనం అది చూద్దాము. బట్ రైట్ నౌ ఓకే, సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసిన ఇక్కడ చూడండి. సో హియర్ ఐ హ్యావ్ ది .deb. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గైస్ డజంట్ నో హౌ a .deb షుడ్ బి ఇన్స్టాల్డ్. ఓకే, సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మన వాళ్ళు చాలా చాలా పోస్ట్ చేస్తున్నారు ఈ మధ్య, లైక్ హౌ టు డూ దట్ అంటే. ఓకే, సో ఇన్స్టాల్ deb files in Ubuntu సింపుల్గా. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో అండ్ సెర్చ్ హియర్ హౌ టు ఇన్స్టాల్ అంటే apt get ఉంది ఇక్కడ మనకి. ఓకే, సో యూ కెన్ డూ sudo dpkg dpkgతో చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ డూ apt get ఇన్స్టాల్తో అయినా మనం చేయొచ్చు అంటుండు. బట్ హౌ యూ నోట్ డూ dep. ఓకే, సో dpkgతో మనము ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ కాపీ దిస్. మన ఫైల్ అయితే ఇక్కడనే ఉంది. ఐ జస్ట్ సే okay, so it's just creating Elasticsearch group, creating Elasticsearch user, unpacking the Elasticsearch. Okay, we'll wait for some time and I'll go back here. Okay, it's still loading. This is fine. Cloud lodi. Okay, so ఇక్కడ ఏమంటుందంటే it has given everything. Okay, so authentication and authorization are enabled. So it has given me how to create my password and all that stuff. It's better you copy this and paste in a notepad. Okay, the reference కోసం you just save this somewhere. Okay, so ఎక్కడైనా ఒక దగ్గర సేవ్ చేసుకోండి. Okay, so I'm just saving it in my elastic directory, elastic output. Okay, so
reset the password of the elastic built-in super user. Okay, so మీరు super user password ని మీరు చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటే you can run this command. Okay, so you can go ahead and run this command. Paste this here. Okay, no such file or directory. Okay, so if this node should join an existing cluster, this is fine. You completed the following actions. You can complete these following actions at any time అంటుండే USR share Elasticsearch లో అసలు నాది ఉందా లేదా చూసాం. yes okay before that we need to start the Elasticsearch. Okay, so I'll just copy paste this. Okay, and I'll copy paste this. Okay, so I'll just copy this and I'll paste this. Okay, and now I'll start my Elasticsearch. Okay, sudo systemctl start elasticsearch dot service. We'll see what is happening. Okay, so not sure. I'm not sure if Java is available. Okay, ఇంకా దీంట్లోనే ఆగిపోయింది. Okay, so what we can do. Okay, I'll just go to login as root. Okay, generally అయితే like we can do it the normal user. Okay, so elastic user తో చేయొచ్చు, but yeah, what I'll do is var log elastic అయితే మనకి ఉంది ఇక్కడ Elasticsearch. ls-lat tail -f elasticsearch .log. Okay, so it has thrown an exception. Okay, so na tail -f lo ant information dorukutaledu, so I'll just go here. Fatal expression while booting Elasticsearch file, no access denied exception var run Elasticsearch. Okay, access denied exception while booting the Elasticsearch. What exactly is this? Okay, no such file అంటుంది. Okay, so what might be the issue? నాకైతే ప్రాపర్ డిఫైన్డ్గా అయితే ఏం చూపించట్లేదు. ఓకే, సో ఎందుకంటే దాంట్లో జావా కూడా ఉంది. ఓకే, సో జావా ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్. ఓకే, బట్ వాట్ ఎర్రర్ ఇట్ హ్యాస్ థ్రోన్ వీ డోంట్ నో. Okay, so now what I'll do, I'll say you go here. Okay, so job for a failed be timeout exception. Okay, so the timeout exception చూపిస్తుంది. I'll go to /usr share elasticsearch ls-lat /bin ls ./elasticsearch. Okay. Cannot run Elasticsearch as root. Okay, నాకు డౌట్ వచ్చింది ఆల్రెడీ. ఓకే, సో యూ కెనాట్ రన్ Elasticsearch as root అని చెప్తున్నాడు. Then what we can do? Okay, so now I will go back. Okay, and I'll go as a normal user. Then again okay, instead of copying it మళ్ళీ ఏం చేద్దామంటే I'll just download this. ఓకే, కాపీ చేయొచ్చు. యాక్చువల్గా కాపీ చేసి పర్మిషన్స్ చేంజ్ చేసి అదంతా ఐ వాంట్ టు డూ ఇట్. ఓకే, సో విల్ జస్ట్ గెట్ ఇట్ ఆన్ ది నార్మల్ యూజర్. ఓకే, రూట్ యూజర్ కాకుండా. బట్ బిఫోర్ దట్
we'll just go here. Okay, so నా క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ స్టార్ట్ అయిందని చూపిస్తుంది అండ్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ 14 days. ఓకే, సో మీకు 14 days ఉంటుంది ట్రయల్ పీరియడ్. ఆ తర్వాత అగైన్ యూ నీడ్ టు relaunch with any other user. Okay, so if you want to practice. So no thanks, I'll explore myself. Okay, so this is how the elastic page looks like. Okay, so generally మనకు elastic page ఇట్లా కనిపిస్తుంది. Okay, so when you go and check on that. Okay, so if I go here, you will see discover. Okay, so I don't have any data right now. I'll go to dashboard. Okay, there is no dashboards configured. Okay, so you can go into the stack monitoring. Okay, monitoring data not available antundi. Okay, so Elasticsearch service, go to logs and metrics section for the deployment. Okay, so this is, we'll see that later. Okay, so generally I like this is very easy. Okay, so it's very easy stuff. Okay, so it says try sample data. Man sample data and go try this, or else you can upload any file. Okay, so either data unte you can upload that file and you can use. Ikkada major inko important thing endante like whatever it has created, right? So ikkada like it has created with this. Okay, so nenu I'll just go here and I'll say ns lookup చేద్దాము. I'll just try that. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ అ పబ్లిక్ ఐపీ. ఓకే, సో మనం ఎక్కడి నుంచి అన్న ఇది యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో వేర్ ఈజ్ మై సర్చ్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, సో దిస్ ఈస్ ది పబ్లిక్ ఐపీ. సో ఇఫ్ ఐ సే telnet with that port, it will work. Okay, so telnet. Okay, what is the port number? 9243. Okay, I'll say 9243. Okay, so ఇక్కడ చూడండి, I can able to access it. అంటే ఇట్స్ అ పబ్లిక్ ఐపీ. ఓకే, సో అది పబ్లిక్ ఐపీ పైన కూర్చుంది. సో ఎందుకు చూపిస్తానంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ ఎనీథింగ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మూవ్ ఎనీ డేటా టు దట్ ఎలాస్టిక్ సర్చ్, యూ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, సో మనము ఎలాస్టిక్ సర్చ్ ఇచ్చే డేటాని ఆ లైక్ నా ఇప్పుడు ఇందాక నేను ఎండ్ పాయింట్స్ చూపిస్తాను మీకు, ఫైల్ బిట్, మెట్రిక్ బిట్, అవన్నీ కూడా. ఓకే, సో అవన్నిటిని కూడా మనం పుష్ చేయొచ్చు. ఎక్కడికి పుష్ చేయొచ్చు అంటే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ పుష్ టు దట్ ఎలాస్టిక్ సర్చ్. ఓకే, సో ఆ ఎలాస్టిక్ సర్చ్కి మనం పుష్ చేయొచ్చు. ఓకే, బట్ again, like how it will pick all the information about your certificates and all, we need to check. Okay, so cloud certificate దీనికి డిఫాల్ట్ వాడు ఏమైనా సర్టిఫికేట్ ఇస్తున్నాడా, ఎట్లా ఇస్తున్నాడు అనేది మనము చెక్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో ఎక్స్ప్లోర్ అవర్ లైవ్ డెమో అంటుండే. ఓకే, సో అగైన్ లైక్ this will be something else. Okay, so instead of that you can add any other data sets. Okay, so ఇక్కడ మీకు e-commerce, flight data, web logs. Okay, so I'll just add web logs. Okay, so web logs and add చేస్తే it's a sample data. Okay, so this is sample data, this is not the live data. Okay, so మనం sample data యాడ్ చేసిన తర్వాత you can go and check in the discover. ఓకే, సో డిస్కవర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత యూ కెన్ సీ దిస్. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ యూ ఆర్ సీయింగ్ దాట్ శాంపుల్ డేటా అనే ఇండెక్స్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో అక్కడి నుంచి మనకి ఇక్కడ డేటా ఇట్లా కనిపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో హౌ డేటా లుక్స్ లైక్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ డాక్యుమెంట్, వాట్ ఆర్ టైమ్ స్టాంప్. ఓకే, హౌ ది ఫార్మాట్ ఆఫ్ ద డేటా ఇస్ ఆల్ అనేది మనము వచ్చే సెషన్స్లో చూస్తూ వెళ్దాం. ఓకే, బట్ మేక్ షూర్ దాట్ ఓకే, సో లైక్ గుర్తుపెట్టుకోండి దట్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ 14 days. ఓకే, సో 14 days తర్వాత ఇట్ విల్ ఎక్స్పైర్. ఓకే, సో ఇది నాది ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఐల్ సే dpkg. Oh my god, copy avadame problem. Okay, I'll copy this and I'm running as a normal user. Okay, so ikkada చూడండి, నేను నార్మల్ యూజర్ లాగా రన్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో విల్ సీ లైక్ హౌ దిస్ ఇట్ విల్ డూ ది సేమ్ థింగ్. ఓకే, సో వాట్ వీ హ్యావ్ డన్, ఇట్ విల్ డూ ది సేమ్ థింగ్, బట్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ వెదర్ ఇట్ విల్ ఓవర్ రైట్ బికాస్ ఇట్ విల్ సే ఎగ్జిస్టింగ్. ఓకే, సో అన్ని ఎగ్జిస్టింగ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ డన్ నథింగ్. ఓకే, సో కరెంట్లీ ఇన్స్టాల్డ్. ఓకే, సో ఇట్స్ అవైలబుల్ ఆల్రెడీ. సో వాట్ వీ కెన్ డూ ఈస్ we'll follow the same document. Okay, so let me remove this, control C and copy paste. Okay,
Okay, so it start చేసేసింది. Now if I say system status Elasticsearch, oopsie, okay, system ctl status Elasticsearch, okay, active running లోకి వచ్చేసింది. Okay, so now what we need to do is we just need to follow the document. Okay, so to reset the okay, password. Okay, so if you want to reset the password, you can run this, or else మీకు జనరల్గా లైక్ యూ విల్ గెట్ ది పాస్వర్డ్ ఆటోమేటికల్గా. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ చూడండి, యూ విల్ గెట్ ది పాస్వర్డ్ ఆటోమేటికల్లీ. ఓకే, సో ఆ పాస్వర్డ్ని మనం యూజ్ చేయొచ్చు, బట్ మనకు ఎప్పుడు ఆ పాస్వర్డ్ గుర్తుండదు కాబట్టి ఇట్స్ బెటర్ యూ గో అండ్ రీసెట్ యువర్ పాస్వర్డ్. పర్మిషన్ డినైడ్. ఓకే, okay, please confirm that you would like to continue. I'll say yes. Okay, so ఇది యాక్చువల్లీ ఇది కూడా ర్యాండమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసింది. ఓకే, సో దిస్ నథింగ్ లైక్ యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ పాస్వర్డ్. ఓకే, సో అట్లాంటి ఆప్షన్ అయితే లేదు మనకి. ఓకే, సో ఐల్ జస్ట్ కాపీ దిస్ అండ్ ఐల్ సే ఓకే, సో నా బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళి ఐ నీడ్ టు హిట్ మై లోకల్ హోస్ట్. ఓకే, సో నా లోకల్ హోస్ట్కి హిట్ అవ్వాలి జనరల్గా, బట్ రైట్ నౌ ఇది వర్క్ చేస్తుందా. ఓకే, సో వితౌట్ ఎనీ కాన్ఫిగరేషన్, మనం ఏ కాన్ఫిగరేషన్స్ చేయలేదు. ఓకే, వీ హ్యావ్ నాట్ క్రియేటెడ్ ఎనీ నోట్స్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే లోకల్ హోస్ట్ 9200, నథింగ్. ఓకే, ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ నాట్ యెట్ కాన్ఫిగర్డ్ ఎనీథింగ్, వీ జస్ట్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇట్. ఓకే, సో మనం ఓన్లీ ఏం చేసామంటే వీ హ్యావ్ జస్ట్ ఇన్స్టాల్డ్ ది, ఓకే, ఓన్లీ మనము ఇన్స్టాల్ చేసినాం. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ దిస్, రైట్? సో ఐ గో టు etc Elasticsearch. Okay, so not vi cd etc Elasticsearch. Okay, let me go etc Elasticsearch ls-lrt. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి elasticsearch.yaml ఫైల్ ఉంది. ఓకే, సో ఈ elasticsearch.yaml ఫైల్ని మనం ఎడిట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇట్ విల్ హ్యావ్ యువర్ క్లస్టర్ నేమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి క్లస్టర్ నేమ్ చూపిస్తుంది. ఓకే, సో యూ కెన్ ఎడిట్ ది క్లస్టర్ నేమ్ అని చెప్తుంది. సో ఐ జస్ట్ one important thing is I'll use vim. Okay, I'll install in vim. ఓకే, విఐఎం ఎందుకంటే నాకు ఎడిట్కి చాలా ఈజీ ఉంటుంది విఐఎం. లైక్ ఉబుంటూలో విఐ కొంచెం కీస్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఓకే, సో ఐ ప్రిఫర్ విఐఎం ఇన్ ఉబుంటూ. సెంటోఎస్లో అయితే నాకు ఆ ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, సో నా విఐఎం ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. నౌ వాట్ ఐల్ డూ, ఐల్ జస్ట్ ఎడిట్ దిస్. ఓకే, సో క్లస్టర్ నేమ్ ఉంది మై అప్లికేషన్, దిస్ ఈస్ ఫైన్. నోడ్ నేమ్ చేంజ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నోడ్ 1. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ గో డౌన్ నెట్వర్క్లో నెట్వర్క్ హోస్ట్ తీసేసి అండి. అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ బెటర్ యూ గో విత్ 0.0.0, ఎందుకంటే లైక్ ఐఎమ్ అలోయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ టు కమ్ ఇన్. అండ్ host port is fine. And discover seed host లో like we'll make it as localhost. Okay, so I'll say 127.0.0.1. okay, so next వచ్చేసి ఎక్స్పాక్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, సో ఇది వర్జన్ 8 మనం చేసేది. ఓకే, సో ట్రై టు డిజేబుల్ ది సెక్యూరిటీస్. ఓకే, సో ఐ హావ్ డిజేబుల్డ్ ది సెక్యూరిటీ. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇనిషియల్ మాస్టర్ నోడ్. ఓకే, సో ఇనిషియల్ మాస్టర్ నోడ్ మనం ఏమి ఇచ్చినాం, నోడ్ నేమ్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ node-1. ఓకే, node-1. ఓకే, సో node-1 ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ చేంజ్డ్ ఇట్. ఓకే, సో node-1, ఐ జస్ట్ సేవ్ దిస్ file. Okay, so now what we can do, okay, so let me go back to the normal user. Okay, so now we can come out and we can do all that stuff what we have done. Okay,
Oh my god. Okay, I copy paste చేసాం కదా, అది రావట్లేదు. Let me go back again and I'll copy that commands. Okay, daemon reload already చేసేసాము. No. Okay, I'll type it instead of this. Okay, system ctl status చూసాం ఫస్ట్. ఓకే, ఇదైతే రన్నింగ్ లో ఉంటుంది మనది. ఎలాస్టిక్ సెర్చ్. Okay, now what I'll do, I'll restart this service. Okay, we'll wait for few seconds so that it will restart that service. Okay, so మనం ఏదైతే ఇచ్చినామో దాని ప్రకారం it has to restart. Okay, so it has done it. Okay, so restart అయిపోయిందని చెప్తుంది. Let me go back here and I'll just do enter. Okay, so currently now I have my elastic ready. Okay, so my Elasticsearch ready అయిపోయింది. Now what we can do, okay, so now let us go back to Kibana. Okay, so Elasticsearch install అయిపోయింది. Now what we need to do, we need to get Kibana. సో నేను ఏమంటానంటే ఇక్కడ mostly it should work. Okay, so download Kibana వచ్చింది. So again I'll go with Debian. I'll just copy that link address. I'll go back here. Okay, Control L. Okay, so I'll just paste this here, home, wget. Okay, so we'll wait for few seconds, a few minutes. Okay, so it says 86 to 1 minute. Okay, install అయిపోయింది. So I'll say dpkg Kibana. సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే రెండు కూడా ఒకటే మెషిన్లో చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, సో యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ 2 Ubuntu boxes, one for your Elasticsearch and one for your Kibana. Okay, so created Kibana key stores. Okay, so Kibana is installed అంటుంది ఇది. So what we need to do, okay, so group and user create చేసింది, created Kibana key store in etc Kibana. Okay, so I'll just go to etc Kibana. Permission denied, of course. I'll say cd etc Kibana. Okay, so ఇక్కడ నాకు kibana.yaml ఉంది. I'll just go and edit this kibana.yaml. Okay, so server host వచ్చేసి we'll give it as 0.0.0.0. Okay, ఇది ఒకటే చేంజ్ చేస్తున్నాను నేను. ఐఎమ్ నాట్ చేంజింగ్ ఎనీథింగ్. ఇక్కడ చూడండి లోకల్ హోస్ట్లోనే రన్ అవుతుంది, అది 9200లో Elasticsearch, కాబట్టి నేను అది ఏం చేంజ్ చేయట్లేదు. ఓకే, సో యూ గైస్ కెన్ చేంజ్ ఇట్. బై డిఫాల్ట్ అది లోకల్ హోస్ట్లోనే చెక్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే సిస్టమ్ ctl status Kibana, okay, it's not yet started. Okay, so I'll say system, I'll just go back here. Okay, sudo systemctl enable Kibana. Okay, we have enabled Kibana, and we'll also do the daemon reload. Then I'll enable Kibana, then I'll start. Okay, start. Okay, so Kibana start చేసాం మనము. Now I'll just go and check the status. Okay man, I'll check the status running లో చూపిస్తుంది. Okay, now I'll go back here and I'll say localhost 5601. ఓకే, సో 5601లో నా కిబానా రన్నింగ్లోకి వచ్చేసిందని చెప్తుంది. సో ఎక్స్ప్లోర్ ఆన్ మై ఓన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ మై లోకల్ Elasticsearch. ఓకే, సో ఇది నా లోకల్ Elasticsearch కిబానా. ఓకే, సో నా లోకల్ Elasticsearch నా VMలో రన్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఆన్ క్లౌడ్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ trittree-obb kb us central 1.
సో డేటా ఎట్లా పుష్ చేస్తాము, ఓకే. సో మేజర్గా లైక్ వాట్ ఆల్ ద థింగ్స్ వి రిక్వైర్డ్, ఓకే. సో డేటా పుష్ చేసేది మనం తర్వాత లైక్ వీ కెన్ డూ దాట్, ఓకే. సో ఎనీవే లైక్ మనము మెట్రిక్ బిట్ని ఇన్స్టాల్ చేసి విఎంలోనే ఇన్స్టాల్ చేసి చేయడానికి ట్రై చేద్దాము. సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఈస్ ఎలాస్టిక్ బిట్స్, ఓకే, డేటా షిప్పర్స్. సో విల్ గో విత్ మెట్రిక్ బీట్. ఇక్కడ మనకి డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ఉంది మెట్రిక్ బీట్. అండ్ అగైన్ ఐ విల్ గో ఫర్ డిబిఎన్ 8664. I'll just copy this, ఓకే. సేమ్ విఎంలోకి వెళ్తున్నా మళ్ళీ నేను, ఓకే. సో వీఆర్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ అ సేమ్ విఎం, ఓకే. సో wget, I'll paste this here. Okay, so it is loading, okay. So it is just downloading it, okay. We'll wait for 20 seconds, okay. So it just got downloaded. Now I'll say ls-lrt and control r d p kg and metric bit. Sorry, okay. So now etc metric bit. ఇందులో కూడా మనకి ఇక్కడ చూడండి మెట్రిక్ బిట్ డాట్ యామల్ ఉంది, మెట్రిక్ బిట్ డాట్ రిఫరెన్స్ డాట్ యామల్, ఫీల్డ్స్ డాట్ యామల్, మాడ్యూల్స్ డాట్ డి. వాట్ ఈస్ దిస్ మాడ్యూల్స్ డాట్ డి అనేది చూద్దాం, ఓకే. సో మాడ్యూల్స్ డాట్ డిలో లైక్ వాట్ ఆల్ ద మాడ్యూల్స్ యూ కెన్ ఎనేబుల్, ఓకే. సో మనం ఏ మాడ్యూల్స్ ఎనేబుల్ చేయొచ్చు అనేసి ఇక్కడ మనకి మొత్తం ఇక్కడ ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ ఆల్ ద లిస్ట్. సో ఎనేబుల్డ్లో ఏమున్నాయి అంటే వీ హ్యావ్ ఓన్లీ సిస్టమ్ డాట్ యామల్. సో ఇది కూడా మనము ఎట్లా చెక్ చేయొచ్చు, లైక్ హౌ వుడ్ ఐ నో, హౌ కెన్ ఐ నో అంటే అగైన్ లైక్ వీ కెన్ గో ఫర్ ది డాక్యుమెంటేషన్, ఓకే. సో గెటింగ్ స్టార్టెడ్ విత్ మెట్రిక్ బిట్ అనే డాక్యుమెంటేషన్ ఉంది ఇక్కడ, ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి లైక్ సెల్ఫ్ మేనేజ్డ్లో మనది, ఓకే. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సెల్ఫ్ మేనేజ్డ్ అండ్ ఆర్పిఎమ్స్ మనం ఆల్రెడీ డెబియన్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసేసినాము, ఓకే. సో యూ కెన్ గో అండ్ చేంజ్ దిస్, ఓకే. సో మనము అవుట్పుట్లో లైక్ వీ నీడ్ టు చేంజ్ లైక్ అవుట్పుట్ డాట్ ఎలాస్టిక్లో వీ నీడ్ టు చేంజ్ ది ఎలాస్టిక్ సర్చ్ థింగ్, ఓకే. ఎనేబుల్ అండ్ కాన్ఫిగర్ మెట్రిక్ కలెక్షన్ మాడ్యూల్స్. సో మీరు ఏ మాడ్యూల్స్ ఎనేబుల్ చేయాలనుకుంటే ఆ మాడ్యూల్స్ని మనం ఇక్కడ వెళ్ళి చెక్ చేయొచ్చు. సో ఐల్ జస్ట్ సే దాట్, ఓకే. సో మెట్రిక్ మాడ్యూల్ లిస్ట్ అంటే నేను కంటైనర్ కాన్ఫిగర్, ఓకే. పర్మిషన్ డినైడ్, ఓకే. సో sudo metrics module list అంట, ఓకే. సో it will show all the ఎనేబుల్డ్ అండ్ డిజేబుల్డ్ మాడ్యూల్స్, ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి ఎనేబుల్డ్లో సిస్టమ్ ఒక్కటే ఉంది, అన్నీ కూడా డిజేబుల్డ్లో ఉన్నాయి, ఓకే. సో ఈవెన్ మనము ఎలాస్టిక్ సర్చ్ని కూడా ఎనేబుల్ చేయొచ్చు. అది ఎట్లా చేయొచ్చు అంటే మెట్రిక్స్ మాడ్యూల్ ఎనేబుల్ ఎలాస్టిక్ సర్చ్, ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ ఎనేబులింగ్ మై మానిటరింగ్, ఓకే. సో బై డిఫాల్ట్గా కొన్ని ఉన్నాయి మనకి nginx, MySQL అండ్ యూ హ్యావ్ tomcat, యూ హ్యావ్ kafka, యూ హ్యావ్ kibana, యూ హ్యావ్ istio, IBM MQ, ఓకే. సో చాలా లైక్ డిఫాల్ట్గా మనకి డాకర్ని కూడా యూ కెన్ మానిటర్, ఓకే. సో మనం మెట్రిక్స్ అన్నీ కూడా డాకర్ మెట్రిక్స్ కూడా అన్నిటిని మనము పుష్ చేయొచ్చు, ఓకే. సో ఎలాస్టిక్ సర్చ్కి. సో నౌ అగైన్ ఇఫ్ ఐ సే మాడ్యూల్స్ లిస్ట్, ఓకే. సో ఇట్ విల్ షో దట్ ఎలాస్టిక్ సర్చ్ అండ్ సిస్టమ్ మాడ్యూల్ అంటే ఇట్ విల్ హ్యావ్ లైక్ మన సర్వర్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్, మెట్రిక్ ఇన్ఫర్మేషన్, CPU, RAM, డిస్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా అది సెండ్ చేస్తుంది అనమాట, ఓకే. సో నవ్ వాట్ విల్ డూ, ఐ జస్ట్ డూ sudo vi, ఓకే. ఇందులోనే ఉన్నాం మనం, ఓకే. సో ఐల్ సే sudo vi metric bit dot yaml, ఓకే. సో మెట్రిక్ బిట్ డాట్ యామల్లోకి వెళ్తే, ఓకే. సో వాట్ ఆల్ ద థింగ్స్ వీ నీడ్ టు చేంజ్. సో ఇక్కడ కిందికి వెళ్తే మనకి ఇక్కడ ఎలాస్టిక్ అని కనిపిస్తుంది, ఓకే. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ యూ ఆర్ సీయింగ్ ఎలాస్టిక్ క్లౌడ్ కైనా వెళ్ళొచ్చు, ఎలాస్టిక్ సర్చ్ కైనా వెళ్ళొచ్చు, ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ బీన్ దేర్, ఓకే. సో మనది ఆల్రెడీ లోకల్ హోస్ట్ 9200లో ఇట్స్ ఆల్రెడీ రన్నింగ్, ఓకే. అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ గివ్ ది అథెంటికేషన్ క్రెడెన్షియల్స్, ఓకే. యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ కూడా వీ కెన్ గివ్ ఇట్, ఓకే. సో లెట్ మీ ట్రై లైక్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అనేది మనము ఇక్కడికి వెళ్ళి చూడొచ్చు, ఓకే. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఎనీ డేటా అనేసి, ఓకే. సో ఐ విల్ గో టు, ఓకే, డాష్బోర్డ్ సారీ, డిస్కవర్, ఎక్కడున్నాం మనం, ఓకే. సో నథింగ్ ఈజ్ షోయింగ్ అప్, ఓకే. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ సే ఇండెక్స్, ఓకే. సో ఇండెక్స్ అంటే ఏంది, ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం అన్నీ మనం చూద్దాము. బట్
I'm just seeing like, okay, so ఏమైనా ఇండెక్స్లు క్రియేట్ అయినాయా లేదా అనేసి. ఓకే, సో డేటా స్ట్రీమ్స్ ఇండైసెస్లో మనము మెట్రిక్స్. ఓకే, సో నథింగ్ ఇస్ దేర్. ఇండెక్స్ టెంప్లెట్స్లోకి వెళ్తే సో మెట్రిక్స్ మేనేజ్డ్ మెట్రిక్స్ అనేసి మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్, సిస్టమ్ ctl స్టేటస్ మెట్రిక్ బీట్. ఓకే, ఇది ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు. ఓకే, సో వాట్ ఐల్ డూ ఈస్ ఐల్ జస్ట్ సే స్టార్ట్ మెట్రిక్ బీట్. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి sudo. ఓకే, ఫస్ట్ మనం ఎనేబుల్ చేద్దాము సో దట్ ఇట్ విల్ కమ్ అప్ ఆటోమేటికలీ. ఓకే, అండ్ now what I'll do, I'll start this. Okay, we'll check the status. Okay, status అయితే రన్నింగ్ లో కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఐమ్ నాట్ షూర్ లైక్ హౌ దిస్ ఈస్ షిప్పింగ్ ది డేటా టు ది ఎలాస్టిక్. ఓకే, సో ఇఫ్ వి గో అండ్ సీ దట్, లెట్ మీ రిఫ్రెష్ దిస్ పేజ్. ఓకే, రిఫ్రెష్ అయింది. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ we got something with metric beat. ఓకే, సో మెట్రిక్ బీట్ నుంచి మనకి డేటా వస్తుంది అనేసి చెప్తుంది. ఓకే, ఓకే, నెక్స్ట్ మనము డిస్కవర్లోకి వెళ్దాం. ఓకే, సో డిస్కవర్ క్రియేట్ డేటా వ్యూ. సో వాట్ ఐల్ డూ, ఇండెక్స్ ప్యాటర్న్ మెట్రిక్ తీసుకుందాం. ఓకే, మన తర్వాత చూద్దాం. ఓకే, ట్రైటీ టెక్నాలజీస్. సో నవ్ ఐఎమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ ఆ మెట్రిక్ బీట్. ఓకే, సో ఏదైతే ఉందో మెట్రిక్ అని తీసుకుంటున్నా. టైమ్ స్టాంప్ వచ్చేసి టైమ్ స్టాంప్ ఫీల్డ్. సో ఐల్ జస్ట్ సే సేవ్ డేటా వ్యూ. Okay, so what it is doing. Okay, now I'm getting the data. Okay, so నాకు డేటా మొత్తం వస్తుంది చూడండి, like whatever the data is there. Okay, so it is coming to this Elasticsearch from my server. Okay, so for example if I want to search anything, okay, so నేను ఇప్పుడు CPU అన్న ఏదైనా search చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి. సో I can see that process CPU usage, or I'll go with memory అయితే ఈజీగా. ఓకే, మెమరీ pct. ఓకే, ప్రాసెస్ డాట్ మెమరీ డాట్ pct. ఓకే, సో మనది ఎంత మెమరీ యూజ్ చేస్తుంది అనేసి మనకి ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకే, సో నౌ ఐ జస్ట్ యాడ్ దిస్ అండ్ ఆల్సో విల్ సే IP. ఓకే, సో హోస్ట్ IP. సో హోస్ట్ IP వచ్చేసి 192.168.192.153 అని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఈ డేటా ఇక్కడ పుష్ చేస్తుంది. సో వెన్ ఐ గో బ్యాక్ అగైన్, ఓకే, సో మన దీంట్లోకి వెళ్దాం. ఓకే, సో ఐ విల్ జస్ట్ సే IP ADDR. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి 192.168.192.153. ఓకే, సో ఇదే డేటా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ పుల్లింగ్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ వాట్ యువర్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మెమరీ ఎంత యూజ్ చేస్తుంది అనేది. ఓకే, సో ఇది నేను లాస్ట్ 15 minutes నుంచి ఎంత ఉందో చూస్తున్నా. అండ్ ఆల్సో ఐ కెన్ డూ ఇట్ ఫర్ లాస్ట్ 1 minute. ఓకే, సో నేను లాస్ట్ 1 minute ఎంత డేటా వస్తుంది. ఓకే, సో హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ పోలింగ్ అనేది నేను ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఓకే, సో ఇట్లా మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ జస్ట్ అ శాంపుల్ థింగ్. ఓకే, సో మెట్రిక్ బిట్ ఏం కలెక్ట్ చేస్తుంది, ఎట్లా కలెక్ట్ చేస్తుంది అని చూపించడానికి అంతే. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ ఇన్స్టాల్. ఓకే, సో ఇట్లా మనం ఇన్స్టాల్ చేసి వీ కెన్ పుష్ ది డేటా. అండ్ ఆల్సో ఇంకోటి ఏంటంటే మనము ఆల్రెడీ క్లౌడ్లో కూడా చేసినాం. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ డన్ ఇట్ ఆన్ ద క్లౌడ్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఇది నా క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, సో నేను మెట్రిక్ బీట్లో ఇఫ్ ఐ గివ్ దిస్ URL, ఓకే, సో నేను ఈ URL ఇచ్చిన అనుకోండి, సో ఇట్ విల్ కమ్ అండ్ సిట్ ఆన్ దిస్ ఎలాస్టిక్. ఓకే, ఆ డేటా వచ్చి ఈ ఎలాస్టిక్లో కూర్చుంటుంది అనమాట. ఓకే, సో విల్ డూ దట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, సో లైక్ vi metric bit dot yml. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏముందంటే లైక్ మనకి ఎలాస్టిక్ సర్చ్ అవుట్పుట్ వచ్చేసి మనము హోస్ట్ అనేసి ఇక్కడ ఇచ్చినాం. ఓకే, సో నా వాట్ ఐల్ డూ, ఐల్ జస్ట్ కమెంట్ దిస్ అవుట్. ఓకే, కమెంట్ చేస్తున్నాము అంటే ఓకే, ఇది కమెంట్ చేస్తున్నాము అంటే ఓకే డేటా ఇక్కడికి సెండ్ చేద్దామని చెప్తున్నాము. ఓకే, సో నౌ వాట్ విల్ డూ, ఎలాస్టిక్ క్లౌడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎలాస్టిక్ క్లౌడ్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ క్లౌడ్ ఐడి అని ఉంది. సో ఇఫ్ ఐ డూ దిస్, విల్ జస్ట్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్.
Okay, so cloud ID. You can find the cloud ID in the Elastic Cloud Web UI. Okay, so Elastic Cloud Web UI lo it says that you can see that the cloud.auth setting overrides the output.elastic.username and output.elasticsearch password settings. The format is user colon password. Okay, so the password కూడా ఏమని అడుగుతుంది. Okay, so what I will do is I'll just go here. ఓకే సో ఎలాస్టిక్ ఐడి కావాలి మనకి కదా. ఓకే ఇది నా ఎలాస్టిక్ క్లౌడ్. సో ఇందులో డిప్లాయ్మెంట్లో ఇక్కడ మేనేజ్ డిప్లాయ్మెంట్లో క్లిక్ చేసాం అనుకోండి, సో యూ విల్ గెట్ ది క్లౌడ్ ఐడి. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను నా క్లౌడ్ ఐడి కాపీ చేస్తున్నా అండ్ ఐ జస్ట్ పేస్ట్ దిస్ హియర్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో క్లౌడ్ డాట్ ఆత్లో ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ అవుట్పుట్ డాట్ ఎలాస్టిక్ సెర్చ్ డాట్ యూజర్ నేమ్. ఓకే, and output dot elasticsearch dot password. Okay, so we'll just copy this and we'll go back here and we'll search here. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఎట్లా ఇవ్వాలనేది మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, సో జనరల్గా అయితే ఇట్లా డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసింది ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అవుట్పుట్ డాట్ ఎలాస్టిక్ సెర్చ్ బేసిక్ అథెంటికేషన్లో. ఓకే, అవుట్పుట్ డాట్ ఎలాస్టిక్ సెర్చ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. let me go back here. I'll just paste this here. But cloud.auth అన్నాడు Elastic Cloud. I'll say configure Elastic Cloud in metric bits. Okay, ఇదంతా ఫైన్. ఇదంతా కూడా కిబానాలో వేసినాడా. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ. ఓకే ఓకే యూజర్ అండ్ పాస్వర్డ్. ఓకే, సో డైరెక్ట్ ఇట్లా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, క్లౌడ్ డాట్ ఆతుల్ అని చెప్తాడు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ప్రిటీ ఈజీ. ఓకే, సో ఐల్ గో బ్యాక్. ఐల్ గివ్ మై క్రెడెన్షియల్స్. ఐఎమ్ నాట్ షోయింగ్ మై క్రెడెన్షియల్స్ దో. ఓకే, సో నా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన నేను. నా వాట్ ఐ విల్ డూ ఈస్ ఐల్ సే సిస్టమ్ ctl restart metric bit. ఓకే, sudo ఇవ్వలేదు నేను. ఓకే, సో now I'll just go to this box. okay, elastic ఓకే, సో ఇక్కడ డిస్కవర్లో లైక్ ఇట్ షుడ్ కమ్, బట్ యా ఫస్ట్ ఇండెక్స్లోకి వెళ్దాం. ఇఫ్ సంథింగ్ హ్యాస్ కమ్. ఓకే, ఇండెక్స్ టెంప్లేట్స్. యా దిస్ ఈస్ గాట్. ఓకే, మెట్రిక్స్ అనేది మనకి క్రియేట్ అయింది ఇక్కడ. ఓకే, దిస్ ఈస్ నాట్ డిఫాల్ట్ వన్ రైట్. ఐ సే మెట్రిక్. ఓకే, సో ఇవి రెండేమో ఇంటర్నల్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో says managed one. Okay, we'll try metrics star next create template. There is already a template with name metrics. Okay, okay, but it should
సో డిస్కవర్లోకి వెళ్దాం అండ్ ఇక్కడ మెట్రిక్ ఓకే రావట్లేదు. ఓకే ఇట్స్ నాట్ డేటా విత్ మెట్రిక్. ఓకే సో మెట్రిక్ బీట్ రావట్లేదు. లెట్ మీ రిఫ్రెష్ ఇట్ అగైన్. మెట్రిక్ బీట్స్ అనేది అయితే కనిపించట్లేదు. Okay, that data is not coming yet. So let me go back. Log check and try using. I'll say sudo or we can use var log metric bit. Metric bit, okay. ఎందుకు ఇది నాకు ట్యాప్ పని చేయట్లేదు? Okay, service client timeout exceeded. Okay. Okay, token requesting for getting IMDS version 2 token returns. Okay, so token return చేస్తలే అంటుంది. Okay, that is fine. Okay, so మనమైతే కరెక్ట్ ఇచ్చాం, బట్ అగైన్ లైక్ న్యూ యూజర్ క్రియేట్ చేసి ఆ యూజర్ని ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ, బట్ యా దట్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే, సో రైట్ నౌ దిస్ ఈస్ ఫైన్ ఫర్ అస్, రైట్? సో ఈ వర్కింగ్ సెషన్ అయితే మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ సక్సెస్ఫుల్ ఫర్ అస్. ఓకే, సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఈస్, ఓకే, విల్ కమెంట్ దిస్ అవుట్. maybe okay, I will comment this out and elastic output వచ్చేసి దీన్ని ఎనేబుల్ చేసుకుందాం. ఓకే ఓకే గుడ్. అగైన్ విల్ గో అండ్ రీస్టార్ట్ మెట్రిక్ బిట్. ఓకే, స్టేటస్ రన్నింగ్లోకి వచ్చింది. అగైన్ ఐ విల్ గో బ్యాక్ టు మై local Elasticsearch Kibana. Okay, so 14:49 అవుతుంది టైం. ఓకే, సో రైట్ నౌ ఇట్ గాట్. ఓకే, సో ఒక హిట్ అయితే వచ్చింది. ఓకే, సో ఇట్ లుక్స్ గుడ్. ఓకే, లాస్ట్ 1 minute ఇట్ చూపిస్తుంది చూడండి. ఇదంతా కూడా మనం డిజేబుల్ చేసినాం, మనం ఎలాస్టిక్ క్లౌడ్కి ట్రై చేసినాం, వర్కౌట్ అవ్వలేదు. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫర్ 1 minute. ఓకే, సో ఇక్కడ టైం, డేట్, టైం అన్నీ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఎనీవే, బట్ యా విల్ గో విత్ లాస్ట్ 15 minutes. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి మధ్యలో వీఆర్ నాట్ సీయింగ్ ది డేటా బికాస్ మనం మెట్రిక్ బిట్లో కాన్ఫిగరేషన్ చేంజ్ చేసాం కాబట్టి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది ఇన్స్టాలేషన్ on VM and also on cloud, Elastic Cloud, Kubernetes లో అయితే లైక్ యూ కెన్ డూ ఆల్ ఇన్ వన్. ఓకే, సో ఆల్ ఇన్ వన్ ఇన్స్టాలేషన్ చేయొచ్చు క్యూబర్నెటీస్లో కూడా. నెక్స్ట్ సెషన్లో విల్ ట్రై దట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వర్కింగ్ సెషన్లో విల్ ట్రై టు ఇన్స్టాల్ Elasticsearch on Kibana and we'll see how we can access that. ఓకే, సో Kibana అంటే లైక్ అగైన్ Kubernetes అంటే ఐ విల్ ట్రై టు డూ ఇట్ ఆన్ మినీక్యూబ్ ఓన్లీ. ఓకే, సో మినీక్యూబ్లో చేయడానికి ట్రై చేద్దాం హౌ దట్ వర్క్స్ అనేది. ఇఫ్ దట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ ఆన్ ద మినీక్యూబ్, డెఫినెట్లీ విల్ try to deploy it on any one of the clouds. Thanks for watching this video and have a great day. Bye.